Good morning, children of God. Tanawa ang place. Tanawa ang place nga gibuhat sa Ginoo para sa atua. Tanawa ang place kung asa ta giplastar sa Ginoo. Tanawa unsa kanindot ang creations sa Ginoo. Hallelujah. So isa kani ka rason nga magpasalamat kita sa atong makagagahom nga Dios og kanang magbubuhat sa kalibutan og kanatong tanan. How beautiful your creation is, oh God. Let's receive Jesus today as we say, Jesus, the Christ, forgive us from all our sins and shortcomings. We have done wrong through our own actions, our own words, and our own thoughts. From now on, we receive you, Jesus, as our personal Savior and Lord, and our Lord. Thank you, Jesus, and I love you. Hallelujah. So di ta angay mag-ulguol, children of God. Di ta angay magproblema. Di ta angay magrong emotions sa tanan mga challenges atong kinabuhi matag adlaw. Dili nato i-force atong kaugalingon sa mga butang nga dili pa para kanato. Tungod kay naari saktong time ana nga ihatag na sa Ginoo kanato. Ang atong unahon is unsaon nato pagtukod og relasyon kaniya. Unsaon nato pagtukod og relasyon sa Ginoo. Unsaon nato pakig-close niya. Unsaon nato nga maskin unsa pang mga challenges og mga butang moabot kanato. Nakalipay baka na og kasakit, mudapi gihapon ta kaniya. Na every time na ay mga bato sa atong kinabuhi, unsa nakalig-on atong pagsalig kaniya. Nga sa panahon nga ikaw na lang nag-inusara, unsa ka kamadasigon og ka-trustful kana bitong nagsalig ka kaniya nga anaara siya. Unsa ka masaligon kaniya nga naara siya sa imong kiliran. So children of God, atong ablihan ang Holy Bible nga atong dala karon. Every day we should open a holy scripture because this is the food of our souls. Dinhi nato makaplagan si Jesus Christ. Dinhi nato mailhan pag-ayo si Jesus Christ. Kani nga scripture mo ni ato human manual. Ug every time mo uklab ta ani, dinha nato makaplagan unsa ang solusyon sa tanan natong mga problema, unsa ang mga tubag sa tanan natong mga pangutana. Dinhi pud nato makita ang kalipay nga dili nato makita sa kalibutan. Dinhi nato makita og mabati ang satisfaction nga naara ang Ginoo kanato, ang satisfaction sa iyang dakong gugma. Og dili lang ka satisfied sa iyang gugma kanimo, kundi kuan pud ka kanang kontento pud ka sa kinabuhi nga naa kanimo karon. So dili ta mawad-an og paglaom, dapat labi na kung naatay guide nga kanunay natong ablihan. So every time mag-abli ta ani, mag-uklab ta ani, daghan kay higayon nga ang atong mga kabalaka mawala. Ang atong mga problema, either financial ba na, emotional ba na, family problem ba na, san unsa ba nga klase nga problema nga imong gisagubang karon, matubag na ani. So be excited because I'm so excited, children of God, to know what's the message of the Lord for us today. Naa pagid ta karon sa tiada kay nga place nga yang gibuhat kanato. Tan-aw ni slope of the mountains, children of God. No, every time makita nimo siya. Every time imo siyang makita, no, the slope of the mountains, this slope of the mountains can give you hope. Can give you hope, children of God. Only to pray to the Lord, only kanang the thanksgiving, the gratefulness in our hearts should not be forgotten every day of our lives. Now let's open our Holy Bible. The message for us today, it's a randomly picked verse. It comes from the book of Galatians. Hallelujah. Galatians chapter 3, verses 15 to 16. 15 to 16, see? It says here, the law and God's promise. Di ba labay sa nato, children of God, kay saba siya. The law of God's promise. It says here, dear brothers and sisters, here's an example from everyday life. Just as no one can set aside or amend an irrevocable agreement, so it is in this case. God gave the promises to Abraham and his child. And notice that the scripture doesn't say to his children, as it meant many descendants. Rather, it says to his child, and that of course means Christ. Hallelujah. See? Thank you so much, Jesus, for this Bible verse. See, children of God, it has been written here that every day of our lives is a blessing. See, just as no one can set aside or amend an irrevocable agreement, so it is in this case. God gave the promises to Abraham and his child. So gikan man ta sa kang Abraham, no? Kitang tanan, gikan man ta sa iyaha o anak man ta sa Ginoo. So this is for us, for all of us. Wala gipili ani. Tanan ta ani kanang message ni sa Ginoo sa atoa. No? God gave the promises to Abraham and his child, so it pertains to all of us human beings. No, from generations before up to present.
Oh, and notice that the scripture doesn't say to his children as if it meant many descendants. Rather, it says to his child, and that, of course, means Christ. See? Diba, ang descendants ni Abraham, hangtod pila ka generation, it came the begotten Son of God, who is Jesus Christ. And from Jesus Christ, now we are born too. So, it means nga, unsay promise sa Creator sa amahan ni Jesus Christ, labi na gid kaniya, ni dagayday hangtod sa karon nga henerasyon sa ato ang mga kinabuhi. So, unsay pasabutan ni children of God, as what I have been kuan kanang revealed by my Holy Spirit. This Bible verse today made us realize that we should not kanang forget the goodness of God, the creations of God, and even the promises of God to each one of us. Even His promise to Jesus Christ, no? That time when Jesus Christ was born, a lot of promise from God the Father has been given to the begotten Son, and even up to now, even Jesus Christ has been died on the cross. Naigibilin si Jesus Christ to our children of God, and that's the Holy Spirit that made us connected to Him. So dili ta angay nga magul-anom sa matag adlaw kay naa ka nato ang Holy Spirit nag-uban ka nato para mohatag sa to conviction, no? To decide something, to have such decisions in our life na we should be divinely aligned with God, because kung mo-align ta sa Ginoo kanunay unsa yang mga mando diri, unsa yang mga command diri sa Holy Bible, ato lang siyang i-follow o ato lang siyang i-obey, then they will have a pouring blessings to each one of us. They will pour not just a single, double, but multiple, overflowing blessings na gulat sa ato sa unahan. That's the covenant of the Lord to each one of us. So wala tay angay nga kabalakan kung unsa man ang maabot nga unos sa atong kinabuhi. Wala tay angay kabalakan kay natong Creator. Look at that, the beautiful creation of the Lord. Children of God, dili ta angay nga magproblema sa matag adlaw. Walaan ang mga problema, children of God. Kay ang promise sa Ginoo nato daghan kay covenant si God para nato. We don't have to kanang get worried. Why? Because as you can see, the creation, one of the things we have to be thankful for and to be grateful for are these creations, living creations of the Lord. Out of this creation of the Lord, this is one of the blessings coming from Him. Only that as humans should work for it. No? Dili man ta matagaan og daghan gadagayday nga gasa gikan sa Ginoo kung we will not work for it. No? Naghulat ra pud ang creation sa Ginoo nga mohatag mo bear og fruits as long as you are planting for it. You will plant with that seed, and that seed will grow and be fruitful. So again, children of God, wala ang kabalaka, wala ang mga wrong emotions nimo. Kung nakay problema pa dayon, let's go on, because God is waiting for us and God is always with us. Just seek first the kingdom of the Lord, and all these things shall be given to you. Hallelujah. And that's all for today. Be blessed.